Hi all, welcome back to the another video of English class. In the last class, we discussed the first three stanzas of the poem Lines Written in Early Spring by William Wordsworth. In these three stanzas, we discussed that at first the poet enjoys the beauty of nature and natural sounds. When he thought about the human's cruel attitude to the nature and fellow human being, he feels sad, and the flowers are in harmony with nature. I hope all of you understand the three stanzas of the poem. Then let's we move to the fourth stanza. The birds around me hopped and played. Their thoughts I cannot measure. But the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. The birds around me hopped and played. Their thoughts I cannot measure. Here, hopped means jumped in joy. Their thoughts I cannot measure means I cannot measure or imagine how much the bird's pleasure is. Or the poet cannot measure or imagine how much the bird's pleasure is. So, similar to the flowers, the bird seem to be harmony with nature. They seem to derive pleasure in their moments of hopping and playing. The poet cannot measure or imagine how much the bird's pleasure is. ഫ്ലവേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ ബേഡ്സും എന്താണ് നാച്ചുറുമായിട്ട് വളരെ ഐക്യത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സന്തോഷം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് പോയറ്റിന് അളക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത്. But the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. Here least motion means every silly movement. So every movement of the birds, big or small, seem energetic and filled with joy. പക്ഷികൾ അവരുടെ ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റിൽ പോലും വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Then we can move to the fifth stanza. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do or I can, that there was pleasure there. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air. Here, budding twigs means new or tender branches. Fan means tender leaf. Breezy means pleasant wind. So, the budding twigs are growing and reaching out to get the air they need to survive. Similar to the flowers, the twigs has the capacity to feel and they experience pleasure. പൂക്കളെയും പക്ഷികളെയും പോലെ തന്നെ ഓരോ ചെടിയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുതിയ ബ്രാഞ്ചസും പുതിയ ലീവ്സും ഒക്കെ കാറ്റിൽ ആടി ഉലഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് കഴിയുന്നത് എന്നാണ് പോയറ്റ് ഈ ലൈനിലൂടെ പറയുന്നത്. And I must think, do all I can, that there was pleasure there. And I must think pleasure there, which means what all I can do is that I must admit the fact that there is pleasure everywhere in nature. So the poet believes that everything in nature, the flowers, birds, twigs, live happily. പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാം തന്നെ പൂക്കളായിക്കോട്ടെ പക്ഷികളായിക്കോട്ടെ ചെടികളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുതിയ ലീവ്സും പുതിയ ബ്രാഞ്ചസും എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് കഴിയുന്നത് എന്നാണ്. Then we can move to the sixth stanza. If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan. Nature's holy plan means if the pleasurable coexistence is the divine plan or nature's rule, but why man alone broke this rule? So the poet believes that the ability to feel and enjoy the simple development of life
by every natural element he observes are sent from heaven. He considers it to be a holy plan of nature. He gives a divine, godly attribute to nature. She is able to develop a holy plan. പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഐക്യവും നിലനിൽപ്പും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അത് പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാവനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആര് മാത്രമാണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലംഘിക്കുന്നത്? മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Have I not reason to lament what man has made of man? Here lament means cry expressing extreme sorrow. So when everything in nature exists in harmony, man alone creates disharmony among his fellow men and destroys nature. The poet wonders and asks why man does so. Being a member of the mankind, the poet believes that he should lament on the wrongdoings of his fellow man. പോയറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാവരും വളരെ ഐക്യത്തിലാണ്. പക്ഷേ ആര് മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയോടും മനുഷ്യരോടും ഐക്യത്തിലല്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നത്? മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീയിങ് എ മെമ്പർ ഓഫ് മാൻകൈൻഡ്, മനുഷ്യരിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് തോന്നുകയാണ്? അതിൽ വളരെയധികം വിഷമം തോന്നുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് in this poem, at first, the poet observes the nature and enjoys its beauty. Then, when everything, the flowers, birds and ticks live happily in nature and exist in harmony with nature. But man alone creates disharmony among his fellow men and destroys nature. ഈ പോയറ്റ് പ്രകൃതിയിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ശേഷം പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാവരും വളരെ ഐക്യത്തിലാണ്. ഫ്ലവേഴ്സും ബേർഡ്സും ടിഗ്സും ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വളരെ ഐക്യത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് എന്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ഒരു അനൈക്യമുണ്ടാക്കുകയും മനുഷ്യർക്കും പ്രകൃതിക്കും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ആര് മാത്രമാണ്? മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. I hope all of you understand the poem. Then you just try to answer the following questions. First one, how does the poet associate himself with nature? Second one, what did the birds around the poet do to express their thrill of pleasure? Third one, what is nature's holy plan? How does man work against it? Fourth one, who hopped and played around the